Good afternoon, students. I think yesterday we were discussing some important topics regarding types of network, that is LAN, MAN, and also WAN. Basically, LAN is nothing but a privately owned network within a single office or a building. So, I gave an example with respect to our college. So, we can just analyze the same when it comes to a building or an office. If we have to provide network within a certain premises, we can make use of LAN. Similarly, they are basically designed to share hardware and software. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ LAN is the best suitable option. So similarly you are having the second type, that is metropolitan area network. So college ಆಯಿತು, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಸಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಈಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ನಾನೇನಾದರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ metropolitan area network. Similarly, the third one, the huge one, that is wide area network, which is basically used to connect entire city or even some cases states. So even continents also, if we have well established satellite network. So even if we want to connect continents, we can make use of wide area network. In today's class, we shall basically see the differences between all the three, LAN, MAN, and also WAN. So when it comes to LAN, some of the basic differences can be generalized. Now already ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ, ವ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. LAN spans limited area less than 2 kilometer. 2 kilometer ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ತಗೋಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಆ್ಯನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿ, ತುಮಕೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಟಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Similarly, the second one is data rate is high in LAN ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes, when it comes to LAN, the data rate is very high since you have all the computers, all the nodes which are connected in a very close manner. ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೂರ ಹೋದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದಂತೂ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್. ವೆರಾಸ್ ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ವೆರಾಸ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಜನರಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And then the third one is communication is over coaxial cable ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೇನೆ ವೈರ್ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್, ತುಂಬ ರೇರ್ ಅಂದರೆ ರೇರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್. ದಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಡೇಸ್, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೈರ್ಲೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಬುಕ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವಾಗಿನ್ನೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಲ್ಯಾನ್. ವೆರಾಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್, ಎಸ್, they are using wireless even in LAN also ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ when it comes to metropolitan area network, MAN ಅಂತ ಬಂದಾಗ the communication is through coaxial cable. ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ coaxial cable ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಫಾಲ್ಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಕೇಬಲ್ಗಳ ರಿಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ ತುಂಬ ವೆರಿ ಹೈ ದೀಸ್ ಡೇಸ್, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ OFC ಕೇಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So whereas coming to your wide area network, basically it will be a wireless, either a radio wave ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ WAN as also wireless one, LAN as also wired one, even MAN is a wired one ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So moving on, you have LANs are owned by ಓನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಇವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನನ್ನು ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ ಬೈ ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BSNL ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಏರಿಯಾಗೂ ಕೇಬಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. KCL, TCL ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ WAN ಮಾತ್ರ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ wide area network will be owned by government, that too not state governments, it will be centralized government ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ some cases even government companies also ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ when it comes to your LAN, ಈಗ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ LAN ಆರ್ ದ ವೈರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. WAN WAN ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು LAN ಆ್ಯಂಡ್ WAN, ಆದರೆ MAN ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ WAN ಆ್ಯಂಡ್ LAN. ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ LAN, MAN ಆ್ಯಂಡ್ WAN. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, that will be more than enough. So moving on with your switching. So what is basically switching? That's the first thing that we have to analyze and understand. So basically a switch network consists of number of interconnected nodes called as switches. So before going to the definition, one point I want to clear you is, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್? ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸಿ ಐದರ್ ಇನ್ ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್, ವೈರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಂಡರ್ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಅ ರಿಲಯಬಲ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ capable of connecting 2 or more devices linked to it ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ Dcn ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹೌ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಡರ್ ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So basically when it comes to switching network, we'll be having number of interconnected nodes called switches, and then a switch is a device that is capable of connecting 2 or more devices linked to it. So switch is a device that is capable of connecting 2 or more devices ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So there are basically 3 types of switches. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಬರೀ 2 ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, we can connect more number of nodes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So there are basically 3 types of switching: circuit switching, message switching, and then also packet switching. ನಾನು ಇವತ್ತು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್.
ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲಿಂಕ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ವಯರ್. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ವೈರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. When it comes to circuit switching, we have different phases of operation. ಆ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿನ ಮುಂಚೆ I want you to understand some of the other technical aspects. We shall cover it in the next class. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. And then also we have the second one as message switching. Numbering mistake ಆಗಿದೆ. I'll just check through it, but ಅದನ್ನು 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The second one is message switching ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So when it comes to message switching, it is like a semi wired and then also wireless. ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ವೈರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ when it comes to the last one, that is packet switching, so even in this can be either wireless and also wired ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ wireless ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So but here in the packet switching, each and every message is sent as ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಥರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 3 types of switching that we have in switching techniques. We shall cover this in detail. ಒಂದೊಂದನ್ನು in detail ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ in our next class. Just go through these things and then also revise the differences between LAN, MAN and WAN. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And then the categories of network. Now we shall have a brief discussion regarding your topology ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಪಾಲಜಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ರಿವೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ when it comes to topology, we have 6 different types. The first one is mesh, second star, and then 3 is ಟ್ರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಂಗ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ hybrid. So when it comes to mesh, each and every node is connected with a separate dedicated link. That is the first point. And when it comes to the star, there will be a central node and other nodes which will be connected again through direct link. But the change in star is you will be having a central node. And then the third one is in tree topology, we are having a mixing of both star and also mesh. It's a extension of star ant helbodu. So star continuation now we can come up with tree topology. In ring anta helidre each and every node are ಒಂದು ನೋಡ್ಗೆ ಎರಡು ನೋಡು ನೈಬರಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. That is the type of topology in ring topology. And then when it comes to bus, there will be a central transmission medium. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೊಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೊಪಾಲಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಪೇಸ್, ತುಂಬ ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಿಧಾನನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. So I hope this class was useful. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Shall see switching and then also switching techniques in our next class. Thank you.